teaching on this because this church is going to another level. Now, this word poor man. Turn to your neighbor, tell your neighbor poor man. Sijasema masikini mapua. Nimesema pua. Unajua poor man anadhania ni mapua alafu man. I'm talking about poverty. Sema amen. Now, the word poor man. Mtu maskini. When we break this down, first of all, before I break N, let me talk about M. Number one, M stand for money. Stand for what? Ni pesa. Money. Manager. Manager. Mkurugenzi. Manager money or money manager. Manage money. Manage money. Put this one, that two. Manage money. Now listen, poor man. Meaning a poor man who is managing poverty. Who is entertaining poverty. Anakubali umaskini. Do you know how the spirit of poverty enters a man? Hiyo roho ya umaskini inaingiaje mtu? The spirit of poverty enters a man through the spirit called fear. Inakuja kwa uoga. The spirit called fear. Anytime you see fear, you see poverty. Do you know what fear produce? Je, hiyo uoga inaleta nini? Do you know what fear produce? Number one, letter F stands for false. Letter F stands for false. Letter E stands for evidence. Letter R. Letter R. Fear. Kile ambacho unaogopa. Fear. Letter F stands for false. Sema false. Ambia jirani yako, poverty is false. You can come out of that falseness. False. Letter E stands for evidence. False. Letter R. Appearing or appearance. Letter R. Real. Let us say together. False. Evidences. Appearing. Real. But what is Jesus saying? Yesu anasema nini? Fear not. Usiogope. Fear not. Isaiah 48. Fear not, nor be dismayed. Fear not, nor be dismayed. Do you know to be poor is fear? Kuwa maskini ni uoga. Do you know it is fear that tells you living in 2-bedroom house is for the rich? Si interpret hiyo. Maskini nasema kukaa kwa hiyo nyumba ya chumba tatu wewe ni tajiri. Vyumba vitatu ndio 2-bedroom. Ni vyumba vitatu. Wewe ni tajiri? Yeah, huyo mtu nimesema hivyo. Yeah. Nimesema hivyo. Umesema hivyo. Wale mmekuwa hapa nimesema hivyo. Poverty, poor, fear makes you think living in a 3-bedroom house is for the rich. Hiyo umaskini nakwambia mtu ambaye anakaa nyumba yenye vyumba 4 ni mtu tajiri. Is for the rich. Ni ya watu matajiri. The fear is telling you hiyo uoga inakwambia that living in Karen is for the people who have made it in life.
Kukaa kule Karen ni watu ambao wameweza kutengeneza mali. Fear is telling you, uoga inasema, it is better I go in a motorbike, afadhali niende kwenye pikipiki, or I cycle, or I do what? Ama kwenye baiskeli, than to enter in a Uber. Uber is for the rich people. Kupanda ile gari ni ya watu tajiri. Gonga jirani yako ngoto mwambie, ati umesema? Unajua leo nataka kujenga watu hapa. Muulize tu umesema? How will you, sikia, mtu wote hana gari hapa na uwezi lipa Uber 200 shillings. Ndoto ikuje isikuje ndoto, uwezi nunua gari. The only thing you can mount on ni pikipiki, atika hapo. Na nusi niangushe. Na wengine wenyu mumenona, hata kama nakupeleka na baskeli ya bodaboda, hata mimi na sweat kupanda mlima. Ati si nitakulipa, ndio maana niko hapa. Anakwambia shuka hiyo ni mlima ndio nipeleke, ndio tukiteremka teremke vizuri. Poverty mentality. Hiyo ni akili ya umaskini. Poverty mentality. Akili ya kimaskini. Listen. It all start with the spirit of fear. Inaanza na roho ya uoga. False evidence. Mambo ambayo hastahili. Inasema wewe uwezi ingia kwa Uber, uwezi. In fact, kama boyfriend wako amekwambia komboa Uber ukuje, unamuuliza hiyo ndio? Juu hata simu ambayo uko nayo inapiga kelele. Anakuuliza, kwani hujajuanga Uber zinakuwa nini? Kuja na Uber nitalipa. Hapana, mimi sijui hiyo unasema. Sijui hiyo unasema. Poverty mentality. Fear imefanya watu wengi uwezi enda kwa nyumba 2 bedroom mahali useme wacha leo niingie hapa niulize ni pesa ngapi. Uwezi ingia. Roho ya uoga inakuonyesha wewe uwezi ishi kwa hizo manyumba. In fact ukiziona unazionanga na unasema angalia hiyo building. Aki siku moja ambia jirani yako hakunanga siku moja my friend. Siku moja ni language ya watu masikini. They wish one day. Wanatamani siku moja. Do you know Mungu aishingi na we wish? Mungu anaishingi na kitu inaitwa by faith. Let me step forward and let God come. Do you know faith is all about I stand and you see God. Na unaona Mungu. Poverty mentality. Watu wamekuwa waoga. Ati wewe huwezi toka tu kwa hiyo mabati house uende kwa nyumba ya 2 bedroom uende uangalie. Wacha nikwambie, ile siku utatoka kwa hiyo nyumba ya matope unakaa na uende pale uanzie tu, unaweza enda Umoja, Comorox, kwa hizo manyumba unaingia unasema na hii nyumba ni nzuri. Unaingia tu ndani, angalia, unasema wapi bedroom? Master bedroom. Kwanza anzia hapo, kwa sababu umezaa watoto wengi kwa kanyumba kadogo. Unaanzia na master bedroom. Bwana asifiwe. Master yenye iko na choo na bafu ndani, unaingia kwanza. Si unajijali? Unaingia hapo, unaangalia, unasema yes, this is a place for me. This is a place, ni mahali pa kuwa. Alafu unatoka unaangalia mahali watoto wanalala, wanakaa mbali na master bedroom. Sema amina. The moment unakanyaganga tu, kuna kitu inaanza kufanyika kwa spirit yako. Kuna kitu unaanza kusema it is possible I can live here. Naweza kama ali hapa. It is possible I can I hear you? It is possible I can. Naweza kuishi hapa. Sema tena, it is possible I can. Naweza ishi hapa. It is possible I can. Unatoka hapo unaenda kwa nyumba ingine unaangalia. The more unazidi kuangalia, spirit fulani inaanza kuingia kwa spirit yako. Unaanza kubuild imani yako.
kumbe naweza ishi hapa. Alafu kichwa yako inakupeleka, ni pesa ngapi kulipa hii rent? Let me tell you, utajikuta one day umeanza kuishi hiyo level. Au nipati? Guza jirani yako mwambie utajikuta umeanza kuishi hivyo. Guza jirani yako kichwa, mgongo, mwambie unakanga wapi? Wengine, and I'm very sorry, those who are watching me, please don't misquote me. Msinichukue kwa ubaya. Don't misquote me. I'm just encouraging the members here, and if at all you are living in such a room, there is no problem. One day at a time. Listen. I want to put something straight here. Umasikini ni mbaya. Mgeukie mwambie ni sura mbaya. Mgeukie jirani yako mwambie umasikini chonge duong. Dieri chonge duong. Mwambie umasikini ni sura mbaya. Si umwambie. Geukia jirani yako mwambie tena. Bona ongei. Bona ongei. Bona ongei. Na huyo mwingine hajasema sura yako ni mbaya, amesema umaskini ndio sura mbaya. Amesema sura yako ni mbaya. Mbona umeanza kugeuza sura? Akutukani. Geukia jirani yako mwambie umaskini ni sura mbaya. Naongea na watu hapa. Haya. Geukia huyo hataki kuongea, achana na yeye. Anapenda umaskini. Geukia huyo mwingine. Na huyo mwingine. Umasikini ni sura. Biblia inasema masikini hana marafiki. A poor man has no friends. A poor man has no friends. Ati hauna marafiki kwa sababu ya umasikini. Do you know how I talk about? Listen, leo nataka kuharibu roho ya umasikini mpaka ukijiangalia hivi unajiona kusema ukweli nina sura. Hiyo sura si yangu. Hiyo sura si yangu. Umasikini ni sura mbaya. Proverbs inasema mtu masikini hana wageni. A poor man has no friends. Maskini hana wageni. A poor man. Proverbs 14 verse 20. It says the poor is hated even in Proverbs 14. Yes, verse 20. The poor is hated even of his own neighbor, but the rich has many friends. Repeat it again. The poor is hated even of his own neighbor, but the rich has many friends. Proverbs 14 verse 20. Kiswahili. Maskini huchukiwa hata na jirani yake, bali tajiri ana rafiki wengi. Rudia tena. Maskini huchukiwa hata na jirani yake, bali tajiri. Ambia jirani yako masikini huchukiwa na nani? Rudia tena. Atemo. Maskini huchukiwa hata na jirani yake, bali masikini huchukiwa hata na jirani. Ambia jirani yako majirani. Majirani. Amesema jirani. Amesema jirani. Amesema jirani mmoja. Amesema. Rudia tena. Rudia tena. Ya kwamba masikini hana marafiki. Amechukiwa na majirani.
Wewe ambao uko hapo unasema apostle univunjie hii laana ya kuchukua na kila mtu. Ambia jirani yako hatukuvunjii hiyo laana. Kwanza kaa chini nikuambie vinye tutavunja hiyo laana. Hati uniombee everywhere I go rejection. Wacha nikuambie wakati utapata pesa rejection itatoroka. Unajua kuna milango ingine hawatakufungulia. Au nipati? Hata Mungu mwenyewe amedharau masikini. Pastor unasema nini? Ambia jirani yako hata Mungu mwenyewe amedharau masikini. Mwambie. Anasema usikuje nyumbani mwa Mungu mkono, na ukitoka bila sadaka kwa madhabahu. Biblia inasema anakufanya nini? Anakufunika na kinyesi. Sasa kama Mungu ndiye anakufunika na kinyesi, sasa mimi nikufunike na mafuta? Hebu geukia jirani yako mwambie, apostle akufunike na mafuta? Kama Mungu mwenyewe amekufunika na kinyesi. Kwa sababu ngonya. Hebu ambie jirani yako stingy. Guza watu watatu mwambie stingy. Ngunya dinegi. Iyonge gopele. Iyonge gopele. Hauna. Ukitembea unakaa hivi, wewe hauna. Na by the way, hautawahi kuwa naye. Do you know poverty mentality ndio inakuambia hata wakati uko naye unasema Hata hapa tukisema tunataka kumtolea Mungu matoleo, angalia. Unajivuta ni kama yuadwal. Ngunya dinegi. Ndio maana wanaitwa mkono burika. Burika ina mdomo kubwa ya kujazwa, lakini wakati inatoa fanya hivi. Mkono. Poverty. Angalia hii. Wacha leo nikuharibie umasikini. Do you know anybody who is poor is like a dead man left in the cemetery? Mtu maskini ni kama wafu. A dead man left where? Kuna mtu shughulika na makaburi. Wanamwacha hapo, anaenda ako peke yake. Sasa wewe niambie, Biblia ikisema majirani, inamaanisha ya kwamba uko peke yako, hauna watu. Hebu geukia jirani yako mwambie uko peke yako, hauna watu. Wakati ambao umezikwa ukapelekwa chini, auoni mtu, kila mtu ameenda. Everybody is gone. Poverty is like a man in a cemetery, left there alone. Ni kama wafu. When you are a rich woman, ukiwa tajiri, hata Mungu anakusimamia kwa kiti. Hata Mungu. Geukaje nimwambie hata Mungu anakusimamia. Au kusoma Judges chapter 9, mahali malaika ametumwa, na malaika anatumwanga na masaa. Anaambiwa enda kwa Gideon, na kwa hii masaa huo umeniletea ripoti. Angalia hapa, malaika akaenda kwa Gideon. Alafu wakati malaika anataka kurudi, Gideon anamwambia tafadhali usimame hapo. Unasimamisha malaika, unasimamisha Mungu. Atisimama hapo, niende nikalete sadaka. Niende nikafanya nini? Rudia tena. Niende. Malaika aliposikia neno sadaka,
Mungu aligojea zaidi ya ile masaa malaika alitumwa. Ambie jirani, yani kitu inasimamisha Mungu ni sadaka. Act of Apostle chapter 10. Biblia inasema Cornelius aliomba. Sema aliomba. Na maombi yake Biblia inasema sadaka zake na maombi. Geukia jirani yako, mwambie sadaka. Cornelius chapter 10, tusome. Acts chapter 10 verse 31. It says, Acts chapter 10, those who are watching me, chapter 10 verses 31. And said, we'll start from verse 30, sorry. And Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour, and the 9th hour I prayed in my house. And behold, a man stood before me in bright clothing, and said, Cornelius, thy prayer is heard, and thine alms are heard in remembrance in the sight of God. And there verse what? Sadaka zako. Acts 10, we start from verse 30. Verse 1. Verse 1. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, and centurion in the band called the Italian band, a devout man and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always. Who did what? A devout man, one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always. He saw in a vision evidently about the 9th hour of the day, an angel of God coming to him and said unto him, Cornelius. And when he looked on him, he was afraid, and he said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thy alms are come up for the memorial before God. Say amen. Amen. Maombi na sadaka zimekuja kwa Mungu kama manukato. Unajua masikini wako na mentali ile ya angalia, Mungu unanijua. Na unajua masikini wanaweza omba. Poor people, they can pray. Kwanza akikumbuka venye alilala na njaa, olungo lemu kangama lungo akikumbuka venye rent yake amesimamiwa, utasikia venye, kwanza tuseme hapa tuanze maombi, utasikia venye anaanza ipararuo. Sasa sasa imeenda wapi na kilio? Zinaingiana wapi? Akikumbuka vile kwanza mtoto hajaenda shule, akianza tu maombi hapa, utashangaa. Hata wengine unadhania ati amevunjika sana. Baada katika hiyo kuvunjika Mungu haoni. Cornelius alimwambia sadaka na maombi imemfikia nani? Geukia jirani yako mwambie kuwa na pesa is a sign of riches. Nani hataki utajiri hapa? Kama utaki utajiri, toka kwa hii church, enda kwa kanisa Lejo Maria. Nani hataki? Nimekuuliza nani hataki? Ni nani anataka spirit ya utajiri? Ukiona mtu ainui mkono, protocol niangushie huyo mtu naende kabisa, sirudi hapa. Sitaki mtu akukuja kuniwestia time yangu na kuniwestia time. Sitaki. Unakuja hata kwa ofisi ya apostle, unakuja tu hivi. Ati una match. Nyinyi unajua roho ya utajiri? Do you know it? Hey. My friend, kataa kudharauliwa na watu kwa mtaa. Kataa kwa jina la Yesu. Kataa watu kukuangalia kama mtu aliyekufa. Yaani wakikuangalia kila mtu ako. Na unajua ukiwa maskini hata unaenda kuongea point hawatasikia. Wanajua kenye unaenda kusema tupatie pesa.
Biblia inasema masikini akiongea hakuna mtu anasikia. Why? Wanaona una mahitaji. Si unaona hata kwa nyumba yenu, firstborn ndio lastborn na lastborn ndio firstborn. Ukiwa na pesa always unakuanga firstborn. Au nipati? Can I repeat it again? Mwambie ukiwa na pesa always you become firstborn. Si umgeukie. Yes. Tunajua apostle huku kwetu, mama yangu amenidharau, nimedharauliwa na kila mtu. Ambie jirani yako, kwa sababu we ni mzigo. Mwambie we ni mzigo, we ni gunia. Kila wakati ukionekana hivi watu wanaona mzigo wenye unapeleka. Kuanzia leo baada ya hii service, hiyo roho ya we kuwa mzigo kwa watu inaenda kuondoka. Unaenda kuwa baraka kwa watu. Kwa maana ni maandiko inasema ya kwamba utakuwa baraka, hautakuwa mzigo. Inua mikono yako, sema mimi kuanzia leo nitakuwa baraka. Wakiniona tu nimeingia, wanajua rent yao nimelipa. Bona usemi amen? Is there anyone who wants to give you an earring? Hata Mungu hana masaa kukupatia masikio. Because kila mara maombi yako ni kelele, hainuki vizuri, haina manukato. That's why Biblia inasema a man's gift opens a door for him. Kipawa cha mtu inamfungulia nini? Angalia ule msichana wa Safaricom. Ule leo ndio mkubwa wa Safaricom. Alikuwa hapa Meru, hapa chini. Alikuwa hata hana pesa ya kuweka wig. Lakini alipata opportunity kwa karamu ya matajiri, name who is who, akapata opportunity hapa. Bwana asifiwe. Na Don Colima akiingia hivi akapiga kelele akasema, "Don, can I dance with you please?" Don anasema, "Hey, black, hata wig hana." Hakuwa chochote, wakadance na Don Colima. Wakadance. Only one dance ilifanya Don Colima amuoe. Umasikini ikaisha maisha yake yote. Only one dance. Nini ilimfungulia mlango? Ndiye akae hapo. Kipawa yake. Nimesikia aliongea na watu. Please, I know I have nothing. Na ukweli hakuwa na chochote. Akaenda akatumia what he asked. Akaambia nani, please nipatie tu mlango niingie huko, I will pay you. Akaambia, what will you pay me? Akamwambia, I only have this $100, uniruhusu niingie. Hiyo $100 alipopeana akaambiwa ingia. Kipawa yake ilimpatia nafasi adance kwa flow na Don Colimo. Adance kwa flow na Don Colimo. Wewe kila wakati ukienda mahali pako hauna anything. Huyu mama, kuna mama hadi wa leo very rich, alinikumbuka akaniambia, Apostle, I remember how you helped me. Alikuja siku moja hapa nikifunza wa mama how you can come out of poverty to riches. Vile unaweza toka kwa umasikini na uwe tajiri kwa maisha. Nikawa ninafunza hawa mama, nikamwambia mama, I want to send you somewhere. Na nikikutuma hapo, nataka uende utafute, hata kama utauza ng'ombe nyumbani, uza ng'ombe, uwe na 70,000 cash. Ni mama hakuwa na chochote, uwe na. Akaniambia hiyo nitatoa. Nikamwambia enda utafute mahali utatafuta, kwa maana a man's gift open a door for him. Akaniambia, ni wapi, ni nini hiyo unataka kunifundisha Apostle? Nikamwambia, ukiwa na hiyo pesa kuja unione, nataka kuondoa umasikini kwako forever. Mama kwa miujiza, ile ng'ombe walioa nao dada yake, akaambia mama yake, "Mama, nimekutana na huyu prophet na ameniambia niwe na 70,000. Anataka ngoe umasikini kwangu milele."
Mama yake akamwambia, anataka hiyo pesa umpatie. Nilimwambia hiyo pesa unipatie itakusaidia wewe, kwa maana ile mlango na kufungulia lazima uwe na kipawa, ni kuonyeshe mahali baraka zako ziko. Unajua nilipeleka mama wapi? Kwa sababu mimi huwa na test good places. Juzi mliniona mahali. Unajua nilikuwa wapi? I connect. Nikajua mal Chris Kirubi huwa nakunywa chai. Sijui kama unanipata. Chris? Na nikajua kenye tajiri anapenda. Tajiri hapendi atoe yake. Lakini ukipatia tajiri yako, atakufungulia milango zake zote mahali baraka ziko. Au nipati? Nikaambia huyo mama alikuwa mpishi, amesomea kupika. Amesomea nini? Hotelia. Nikamwambia nataka ufanye kitu. Nikamwambia kiini aswa ni 70,000 nataka, kwa maana ile hoteli mahali watu wanakunywa chai. Chai peke yake, chai kikombe, chai kikombe, kikombe. Chai ka 15,000. Si 1,500 mama. Nimesema 15,000. Alafu nikapima ya kwamba akikuja anakujanga na watu wake. Kwa hivyo chakula kama watakula, ile kitu watakula, huyu mama alipie. Nikamwambia ukiingia kwa hiyo hoteli unakaa mahali strategic. Una make sure ule waiter, nunua hata kama ni kachupa kadogo ya soda, kunywa tu. Na ukiletewa bili usishtuke. 70,000 nimepiga mahesabu nikaona inaweza. Nikamwambia Chris akiingia na watu wake, akishakula ambia ule waiter akupatie bill ya Chris. Akupatie ya watu wote. Do you know bill ililetwa? Haikupita 70,000. Haikupita? It was around 50 something thousand.